നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ ലെക്ചർ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഫസ്റ്റ് Afghan and Weber, then most of the portions are taken from mathematical physics by V. Balakrishnan and തുടക്കത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സത്യപ്രകാശ് വഴി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സത്യപ്രകാശ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അത് ഒരുപാട് എററുകൾ ഉണ്ട്. സോ ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷനെ ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് delta of x equal to 0 at x equal to x not equal to 0. That means except at origin, all other points, the value of the function is equal to 0. The function has no validity, no non-zero value only at origin. That is x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷന് നോൺ സീറോ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇറ്റ് ഈസ് എ zero value. So usually when we integrate this one from minus infinity to plus infinity, delta x dx will be equal to 1, which means the value of the function at the origin is very high, so that when we integrate from minus infinity to plus infinity, the function will have a value equal to 1. Okay. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനിൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ വാല്യൂ. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആവണം. അതായത് ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റും 0 ആണ്, പക്ഷേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കണം. വെരി ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്? സോ ദ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് occurring alone, it is associated with a function f of x. So if f of x is defined at x equal to 0, the action of delta x on f of x will be something like this. So minus infinity plus infinity f of x delta x equal to the value of that function at the point origin. Okay, at the origin f0, that is the value of the function at origin, right? So this is Dirac delta function. So suppose we are shifting the operation from origin to some other point x equal to a, then minus infinity plus infinity f of x delta of x minus a dx equal to f of a. That means നമ്മൾ എൻ്റെ origin x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും x equal to a എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് origin ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ, just shifting the origin, then the Dirac delta ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഡെൽറ്റ എഫ് എക്സ് മൈനസ് എ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ എഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ. സോ ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഒരു ഡെൽറ്റ എഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും? ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷണൽ. ദ ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് അസൈൻസ് എ നമ്പർ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷണൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എപ്പോഴും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ. സോ for example, in this equation you can see integral is from a minus alpha to a plus beta delta f x minus a dx equal to 1. So where alpha and beta are positive values greater than 0. So there are some properties, some symmetry property, then some other property that you can just see. Okay, next അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഹോമോജനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. So for example, നമുക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം. ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം. First when we integrate twice, you will get the value of y, that will be ax plus b, which is a straight line with y intercept equal to b and slope is equal to a. നമുക്കറിയാം. So
നിയർ എയുടെ ബിയുടെയും കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0, വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് സം അതർ പോയിന്റ്. സോ സം ബൗണ്ടറി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബൗണ്ടറി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാം. സിമിലർലി for harmonic equation solution equation എഴുതിയാൽ d square y by dx square plus k square y equal to 0, solution can be written as y is equal to a sin kx plus b cos kx. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സിമിലർലി if you have another equation, say d square y by dx square is equal to ln of x or some other complicated expression, then the solution will be difficult. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിനെയും എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ജനറൽ ഫോമാറ്റിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ജനറൽ ഫോമാറ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് SL ഓപ്പറേറ്റർ, സ്റ്റേൺ ലയബിലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ. Okay, so this general SL operator is written as Ly. L acting on y, L is just an operator acting on y, will give me d by dx of px dy by dx plus qx acting on y is equal to 0, which means your L will be nothing but this d by dx p plus q, sorry, d by dx of p dy by d by dx plus q. That will be your L operator, SL operator. So in the case of d square y by dx square is equal to 0, you can verify that p is equal to 1 and q is equal to 0. Similarly for d square y by dx square plus k square y equal to 0, p value is equal to 1 and q value is equal to k square. So any differential equation can be changed into SL operator form. Okay, now another thing is നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ മിക്കവാറും പ്രോബ്ലംസ് പറയുമ്പോൾ ചില ഇക്വേഷൻസ് ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷനും ചില ഇക്വേഷനെ നോൺ ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഹോമോജിനിയസ് ആൻഡ് നോൺ ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷൻ? For example, if you see the Laplace equation, this del square phi is equal to 0, where phi is a potential, so del square phi is equal to 0 is a homogeneous equation. But at the same time, Poisson's equation del square phi equal to rho is a non-homogeneous equation. Okay, Poisson's equation, forget about the sign and the constant values and just see del square phi is equal to rho is the homogeneous Poisson's equation, and that is a non-homogeneous equation. അതായത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ ഇൻ ജനറലി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോജനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഈക്വൽ ടു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി നോൺ ഹോമോജനിയസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, so ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ homogeneous equation with non-homogeneous boundary conditions can be converted into non-homogeneous equation with homogeneous boundary condition. അതായത് ഹോമോജിനിയസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ബൗണ്ടറിയിലും സേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ആർ ടു ബൗണ്ടറീസ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയിലും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബിയിലും വൈ വാല്യൂ സെയിം അല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നോൺ ഹോമോജിനിയസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. So if y value is equal to 1 at x equal to a, and again y value is equal to 1 at x equal to b, that is called a homogeneous boundary conditions. But at the same time, if at x and b, x ലും b ലും boundary conditions function value same alla engil, that is called a non-homogeneous equation. For example, y is equal to 1 at x equal to a and y is equal to 0 at x equal to b, then it is a non-homogeneous boundary conditions. Okay, so നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നോൺ ഹോമോജിനിയസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ച് നോൺ ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷനും വിത്ത് ഹോമോജിനിയസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു കൺസിഡർ ഇക്വേഷൻ എൽ വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, where L is a differential operator and this L is have a non-homogeneous boundary conditions. You can see at y value is equal to alpha at x equal to a, and y value is equal to beta at x equal to b. At x equal to a and b, y is having two different values. Y യുടെ രണ്ട് different values ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ boundary condition non-homogeneous boundary condition ആണ്. Now, in order to convert this into a non-homogeneous equation with homogeneous boundary conditions, we are introducing a function. Okay, so the function introduce ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ is എന്ന് പറയുന്നത് u of x equal to
y of x minus v of x. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് u ഈക്വൽ ടു y മൈനസ് വി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനും നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിലുള്ള ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലുള്ള വൈയുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം. Okay, we are choosing a function in such a way that u of x equal to y of x minus v of x, where the boundary condition for v is exactly same as the boundary condition of y. Okay, so that means v at a is equal to alpha and v at b is equal to x equal to v at x equal to a equal to alpha and v at x equal to b is equal to beta. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1നെ നമുക്ക് വൈക്ക് പകരം ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? യു ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈക്ക് പകരം നമ്മൾ യു പ്ലസ് വി എന്ന് എഴുതാം. സോ എൽ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ജസ്റ്റ് വി ഓഫ് എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. So now you substitute this right hand side part in equation number 2 as f of x. So your equation number 2 reduces to L u of x equal to f of x. Right. Since u of x equal to y minus v, നമ്മൾ ഇനി രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഈക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ അതിൽ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു ഓഫ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? യു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എ മൈനസ് വി എ. വൈ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഫയാണ്. വി എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അടുത്ത ബൗണ്ടറി എടുത്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു അറ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബി മൈനസ് വി ബി ദാറ്റ് വിൽ ബീറ്റ മൈനസ് ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും യുവിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, യു എ ആൻഡ് യു ബി ഹാവ് സെയിം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എൽ യു ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് is another differential equation, but this is a non-homogeneous differential equation because ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ യു ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി എൽ യു ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷൻ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഹോമോജിനിയസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റിലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഒരു ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് നോൺ ഹോമോജിനിയസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. ആ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? നോൺ ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ഹോമോജിനിയസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു കാര്യം കൂടെ, സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള നോൺ സീറോ ടേമിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കും കോൾഡ് സോഴ്സ് ടേം. ഓക്കെ,